Assalamu alaikum and Jalsa Mubarak to all our viewers from across the world. We just had 3 days of spiritual enhancement in the form of Jalsa Salana UK. In this new special, we'll be taking you back to the Jalsa Salana and we'll witness key highlights from across the 3 days. Let's take a look. चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का. My name is Lukman. My name is Ravan. This is my second Jalsa. And today I'm here with my little brother to attend Jalsa Salana. चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का. समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का. समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का. ज़हे किस्मत पलट आया विसाले यार का मौसम. I have seen many of my school friends and I made new ones. हर एक दिल की ये ख्वाहिश है हमें कुर्बत मिले उसकी. हकीकत में तो मरकज है हमारा यार जलसे का. चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का. समेटे बरकते उसकी. We are very excited to see Hazur today. Jalsa Mubarak! दीदार जलसे का. The stage was set. Ahmadi Muslims sat awaiting their beloved Khalifa. Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, entered the marquee in order to deliver his Friday sermon, the first of 5 speeches he is due to deliver at this year's convention. His Holiness began by noting that there have now been 4 decades of Jalsa Salanas with Khilafat present in the UK, and recalled the time when members of the Jamaat from Rabwa were sent to the UK to train the Jamaat. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو تقریباً 4 دہائیاں گزر گئی ہیں یہاں خلافت کی موجودگی میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے ہوئے. شروع میں وسیع انضمامات کی وجہ سے یہاں کی جماعت کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت تھی، جس کے لیے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذاتی دلچسپی سے بھی رہنمائی فرمائی اور ربا سے بھی تجربہ کار لوگوں کو یہاں بلا کر کام سکھایا، جن میں چودھری حمید اللہ صاحب جلسہ سالانہ بھی تھے. انہوں نے بڑی مدد کی. Hazur then related an incident from the time of the promised Messiah ﷺ as an example of how one should conduct themselves at the Jalsa Salana. کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر تھے، کام میں مصروف تھے، اس لیے آپ نے رات کا کھانا اس وقت نہیں کھایا جب کھانا سرو کیا جا رہا تھا اور دوسرے مہمانوں کو بھی کھلایا جا رہا تھا. کارکنوں نے رکھ دیا ہوگا اور اس بعد میں تھوڑی دیر بعد اٹھا بھی لیا ہوگا بغیر دیکھے کہ کھایا ہے کہ نہیں. انتظامیہ نے بھی توجہ نہیں دی اس طرف کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا اور اپنے کام میں آپ مصروف ہیں. بہرحال رات گئے، آپ علیہ السلام کو جب بھوک کا احساس ہوا تو آپ نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو سب انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے. سب بڑے پریشان ہوئے کہ کھانا تو جتنے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے اور کام والے تھے سب کھا چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا. اب تو رات دیر ہو گئی تھی، بازار بھی بند تھے، کسی ہوٹل سے بھی منگوا لیا جاتا وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال کسی طرح حضور علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے.
اور انتظام کرنے والے پریشان ہیں کہ کھانا فوری طور پر جلدی جلدی پکانے کا انتظام ہو. آپ علیہ السلام نے اس پر فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو دسترخوان پر کچھ بچے ہوئے ٹکڑے ہوں گے روٹی کے, وہی لے آؤ. چنانچہ آپ نے ان ٹکڑوں میں سے ہی تھوڑا سا کھا لیا اور انتظام کرنے والوں کی تسلی کروائی. At the end, Hazur prayed that everyone in attendance is able to benefit from this blessed convention in the best manner. اللہ تعالیٰ سب کو جلسے سے آسن رنگ میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ہر شر سے بچائے اور اپنی رحمتوں اور فضلوں کی بارش ہم پر نازل فرماتا رہے. چلو آؤ نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے کا, چلو آؤ نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے کا, سمیٹے برکتیں اس کی کرے دیدار جلسے کا. چلو آؤ نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے کا, سمیٹے برکتیں اس کی کرے دیدار جلسے کا, سمیٹے برکتیں اس کی کرے دیدار جلسے کا. زہے قسمت پلٹ آیا وصال یار کا موسم, طبیعت کو قرار آئے سجے دربار جلسے کا. Islamabad Roti Plant 2013. The Naib Nazim Roti Plant presents Hazur Roti during the inspection. 10 years on, trained by his father, Father Rashid follows in his father's footsteps. بڑے جو ہیں تجربہ کار جو ہیں بچوں کو تربیت دے رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ شوق سے سیکھ بھی رہے ہیں. My father passed away. He passed away in 2015. So father passed away with the Naib Nazim as a responsibility of Naib Nazim. So in 2016 when my father passed away, they gave me his badge. The only difference was it was my picture on it and my name instead of my father's. So I took that as a responsibility so I could keep serving Jamaat on his behalf and myself. The roti making factory of Jalsa has come a long way, and so have the volunteers. I've been working here in Roti Plant since I was 14 years old. Every Sunday I used to come with my dad to help him out, and then Allah Ta'ala gave me the opportunity to become a Nazim of Roti Plant Engineering Department, so now I'm serving Jamaat as that. And that responsibility he's taking very seriously, overseeing all the technical aspects of the Roti Plant as Nazim Engineer of the Roti Plant. And he's had exceptional training since childhood too. It was an honor to see Hazur after so long, but when Hazur came here, I told Hazur what systems we implemented this year. So I showed him the conveying system and I told him, Hazur, because last year Hazur suggested to us that we should do on-demand delivery system. So this year, alhamdulillah, we managed to do on-demand delivery of dough to the main machine. Hazur was, mashallah, was very happy and he said, mashallah, it looks very good. Like his father before him, he had the blessed opportunity to present the latest developments of the Roti Plant to Huzur. The Roti Plant churns out over 300,000 rotis throughout the 3 Jalsa days, but the planning takes place long before. And those blessings mean the Roti Plant and its volunteers continue to progress. Every year when I serve Jamaat, especially for Jalsa, I spend 2 months before Jalsa Roti Plant stopping any other work. After Jalsa finishes, I feel the blessing of God in my day-to-day life and work. There was a time when each roti was made by hand individually. Now the future is something no one could have ever imagined back then. The future plans are very ambitious, and inshallah next year we'll be introducing robotics. That will be the first robotic system to be used anywhere in Jalsa. بشارت دی نئی رت نے
हुई जज्बों की पैराई, बिशारत दी नई रुत ने, हुई जज्बों की पैराई, तुलूए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई, नजर आई है ज़ेबाई, तुलूए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई, तुलूए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई, नजर आई है ज़ेबाई। मुलाकातों के दिन आए मना जाते लबों पर है, मुलाकातों के दिन आए मना जाते लबों पर हैं, महकते रंग करते हैं चमन में बज़्म आराई, तुलूए सुबह रोशन की नजर आई है ज़ेबाई, नजर आई है ज़ेबाई। Despite the somewhat challenging weather conditions, women have been arriving here in their thousands from all over the world to attend the first international Jalsa Salana UK ever since the COVID restrictions have been lifted. The atmosphere here is electric, and behind me, the Lajna marquee is filling up with women from all walks of life. We have Lajna delegations from all over the world, including Malaysia, Singapore, Gambia, and many more, all here to unite under the umbrella of Ahmadiyyat. And is this your first Jalsa? This is my first Jalsa. How do you feel about attending? I am just overwhelmed with emotions right now. It's so amazing. So ever since I was little, I've seen it on the TV and I've always wanted to be here. And it's really, really great. And it's amazing to see it all in real life. And it's so much more like amazing in real life. Absolutely. Is this your first Jalsa? Yes, actually this is my very first time in UK and in Jalsa Salana UK. How are you finding it? Oh my goodness, I'm very excited and overwhelmed with all this setup, incredible setup, and the warm welcome by Lajna in my life UK. Is there anything in particular that you're looking forward to? Well, of course, the 100th centenary Lajna Imaila that I'm actually looking forward to. MashaAllah. It's wonderful to have you here. Alhamdulillah. Jazakumullah sana jaza. The highlight of today is the address by Hazrat Khalifatul Masih, which we are all eagerly awaiting. Let's all pray for a safe, successful and dry Jalsa Salana, inshallah. चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का, चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का, समेटे बरकतें उसकी करे दीदार जलसे का, चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का, समेटे बरकतें उसकी करे दीदार जलसे का, समेटे बरकतें उसकी करे दीदार जलसे का, ज़हे किस्मत पलट आया विसाले यार का मौसम, तबीयत को कराराए सजे दरबार जलसे का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallah Ta'ala bin Nasrihil Aziz was greeted with emotional slogans as he entered the Lajna marquee for the ladies' session at this year's Jalsa Salana UK 2023. His Holiness had already delivered 2 speeches at this year's convention. In his 3rd speech, addressing the ladies, Huzur narrated several remarkable and faith-inspiring examples of the female companions of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. At the end, Huzur stated that there are women today that present similar examples of sacrifice to the female companions of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. کہ آج بھی جماعت میں ایسی عورتیں ہیں
जो दीन की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार, मुझे खतूत भी लिखती हैं, दुआ के लिए भी कहती हैं और बच्चों की तरबियत भी इस नहज पर करती हैं कि वो दीन की खातिर जानें कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त दज्जाल ने अपनी शैतानी हरबों के हर तरफ जाल फैलाए हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि अपनी इबादतों के मयार बुलंद तर करने की कोशिश की जाए, इश्क़ रसूल में बढ़ते चले जाने की कोशिश की जाए, तरबियत औलाद की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए, उनकी घुट्टी में दीन की अहमियत इस तरह डालें कि वो हमेशा दीन को दुनिया पर मुक़द्दम करने वाली हो। अपनी दुआओं में इस कदर ज़ोर और दर्द पैदा करें कि खुदा ताला की रहमत जोश में आए और हमारे बच्चे दुनिया की हवा उसमें पढ़ने के बजाय खुदा ताला के दीन के सीखने, इससे ताल्लुक़ पैदा करने और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प दिल में पैदा करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हर अहमदी औरत को ये मयार हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज औरतों की सिर्फ तवज्जो ही मर्दों की इस्लाह का भी बायस बन जाएगी। अल्लाह करे कि सब औरतें और मर्द और बच्चे और बूढ़े मिलकर वो अहमदी मुआशरा पैदा करने वाले बन जाएं जो सही इस्लामी मुआशरा है और जिसके कायम करने के लिए इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा था। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दुआ कर लें। आमीन। नारे तकबीर। Every year, the Lajna Gah is always full of attractions, and this year is no different, such as the bookstall, Humanity First, exhibition, and tuck shop. When you come to the Lajna Bazaar, the first thing that hits you are all the colours at the clothes stall and the aroma in the air from the food stalls. It might seem a little quiet at the moment, but believe me, this place will be heaving pretty soon. Seems Lajna have been working tirelessly to prepare delicious snacks for everyone to enjoy at the bazaar. And of course, in case it gets muddy, there's always an extra kurta as a backup. And look, here they all come. The bazaar is an accessory to Jalsa, but the main purpose is to increase our knowledge during the next 3 days. So let's pay heed to Huzur's guidance and visit the exhibition. This year's exhibition highlights the Lajna centenary, and this interactive roadmap of the journey Lajna Imaila have been on is particularly interesting. Make sure you scan the QR code to learn some fascinating pieces of information. And of course, don't miss out on the quiz at the end. You can either do it on a tablet or simply scan a QR code. You can find an array of merchandise and lots more here at the Humanity First stall, where volunteers have been working tirelessly to raise funds to send to Humanity First so they can carry on serving mankind around the world. Back to where we started at the bookstall, with hundreds of books on various topics for all ages. The best part is, they even have contactless payment. With our joy we will sing Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. I came to the bookstall here at Jalsa and saw a very interesting game. The game is for Atfal Brothers and is created by AMA UK and is called the Swap Journey. The Swap game takes the players through a set of actions and questions where they collect swap points, and the user with the most swap points at the end of the journey is the winner. Users roll the dice, and depending on the number they get, they move the individual character forward on a particular set of journey. This step could be answering a difficult or an easy question depending on what the other opponent has selected for you, or skipping your go entirely. Other steps include visiting various Ahmadiyya and Islamic mosques across the world. Once the card is selected, a timer starts to count down how long you have to solve either the question or the actions.
Swap points are earned as you travel through the whole journey of the game. The green acts refer to good deeds. For example, completing the Quran, paying your chanda on time, winning the Nobel Peace Prize, and so forth. Once the final remaining player reaches the end of the game, all of the swap points from each individual player is counted, and the person with the most swap points wins the game. That is all the time we have for today. Join us again tomorrow for more highlights from Jalsa Salana UK 2023. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullah.